Hey guys, Nix here again. Napaka-special ng video na to. Alam niyo kung bakit? We've just hit 1,000 subscribers sa ating YouTube channel. Yay! Okay. We've just hit 1,000 subscribers sa ating YouTube channel, and for that, maraming salamat sa inyong suporta, and wala itong video na to ngayon kung hindi dahil sa inyo. Sa lahat ng aking supporters, thank you very much and stay supporting. And sabi ko nga kanina, this video is very special. Yeah. Meron tayong i-unbox na very special. I'm super excited with this item. Dumating siya kanina. Malaking box. I-unbox natin. Again, thank you very much to my supporters and dedicated itong video na to para sa inyo. Let's go! Nga pala, stay tuned hanggang sa end ng video kasi magpapag-giveaway tayo. Pag-giveaway tayo. Kung malalaman nyo kung ano ipapag-giveaway na. Let's go! Okay, sa unboxing na to, meron tayong mga tools na kailangan gamitin. First, a normal cutter. Ayan, kailangan natin ng cutter para buksan. And, dahil nga special yung ating item, kailangan kong gumamit ng gloves. So, yan. And, eto na yung item. So, ito yung i-unbox nating item. This is the Akrapovic Fullexhaust system for the Yamaha Mt09. Ito yung full titanium na exhaust for the Yamaha Mt09. Very excited ako kasi para to dun sa Yamaha Mt09. Salamat sponsor! So, ang presyo na itong item na to is 70,000 pesos. Yan. Makikita natin ngayon yung Akrapovic Fullexhaust system. I-unbox natin siya. So, ganun din, kagaya din na natin, isa-isay natin bubuksan kung ano yung nasa loob niya. Okay? Ayan, so this is the Akrapovic Fullexhaust system. Titanium siya. Tignan nyo, ayan. Meron siya nakalagay dyan, genuine Akrapovic product. Look! One piece, genuine Yamaha. Ayan, genuine Yamaha parts for the Yamaha Mt09. Yan yung mga serial niya. Nga! Unbox na natin! Okay, so let's start to unbox itong Akrapovic Fullexhaust system. And look, meron nga siyang holographic. Kita natin na genuine Akrapovic product. Okay, so let's start. So first, suot muna natin to. Ginagawa ko to para hindi malagyan ng oil or any contaminants. Okay, let's go. Okay, what do we have here? Laking bubble wrap na ito. I like it. Unang bungad. Akrapovic for the Yamaha Mt09, XSR 900 and Yamaha Tracer 900. Compatible itong exhaust na to dun sa tatlo. So meron siyang, this is the user's manual on how to install. So this is the full exhaust system. Ito yung headers niya. This is the full titanium. First to come out is the headers. Diyan ka lang, huwag kang malalaglag. Next, bolt sealant. Ang bracket, kasi siguro yung bracket niya. Bolt sealant. Okay, next. Okay, installation instructions. Akrapovic exhaust. So meron din tayong springs. Ayan, nandiyan yung springs niya. Alam ko ito yung para hindi mag-stuck or hindi ma-stuck. Copper paste, yan, copper paste. Springs. Akrapovic ECE approval certificate for non-original motorcycle exhaust. And of course the manual itself. The moment of truth. So wala nang laman yung box. Okay, and of course the exhaust itself. Do not use cutter. It says do not use cutters. Why? Oh, bawal siyang i-cutter. Okay, moment of truth. Wow!
carbon tip. I can't wait. Install na ba? Wala siyang catalytic converter nakasama. I can't wait to install this one. So ayun na nga, ito na yung ating Akrapovic na full titanium. Okay, full titanium exhaust. Ito yung kanyang headers. And of course, yung kanyang exhaust itself. Para siyang slip-on exhaust. So yan, laser engraved siya. Laser engraved, medyo mabigat siya, no? Laser engraved. Then carbon tip, carbon. So nandito pa sa loob yung kanyang DB killer, ito. Nandiyan pa sa loob yan. Pag inalis mo yan, sobrang ingay ito. I'll keep that on. Yun. So yun yung ating unboxing na itong ating Akrapovic full titanium exhaust for the Yamaha Mt09. For my next video, i-install natin itong exhaust na to. But for now, syempre dahil naka 1,000 subscribers na tayo, meron akong kunting pag-giveaway. Bilang pasasalamat sa inyong suporta. Magpapag-giveaway ako ng isang Spider Alpha helmet. Dahil nga naka 1,000 subscribers na tayo, bilang pasasalamat sa inyong suporta, magpapag-giveaway ako sa isang swerte nating subscriber ng yan, Spider Helmet Alpha. Kailangan nyo lang gawin is to thumbs up itong video na to. Siyempre, share nyo sa Facebook. Then, subscribe sa aking channel para magkaroon kayo ng chance na mabunot. Yan. So, again, thank you very much sa inyong support. Hindi natin maaabot yung 1,000 subscribers sa channel na to kung hindi dahil sa inyo. Ayun, so that's it for this video. If you enjoyed this video, please like, share, and subscribe. Comment nyo na rin sa baba kung ano pa yung next na dapat nating i-unbox. And for my next video, i-install natin itong full titanium exhaust na. Thank you very much. Ride safe. God bless. And peace out.